Hi everyone. Today we will learn how to design this bearing support flange in CATIA 3D modeling part workbench. Already நான் இதோட 3D model draw பண்ணிட்டேன். So you can see the isometric view of this housing. And இந்த section viewல பார்க்கும்போது we can see in front section view we have the profile like this. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மேல ஒரு cylindrical bore கிரியேட் ஆயிருக்குது. Then இன்சைட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ரிப் ப்ரொஃபைல் இஸ் அட்டாச்ட். ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் சப்போர்ட் அதை சுற்றி நமக்கு ரிப் ப்ரொஃபைல் அட்டாச் ஆயிருக்குது. சேம் நம்ம வந்து சைட் வியூல செக்ஷன் பண்ணி பார்க்கும்போதும் இந்த மாதிரி நம்ம இதோட ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரொஃபைலை எப்படி நம்ம கேட்டையில ட்ரா பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. ஸோ நான் டாப் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கோயிங் டு ஸ்கெட்ச் ஆப்ஷன், செலக்ட் த டாப் லைன் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் டூ சர்க்கிள் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா யூ ஹேவ் த ஆப்ஷன் ஹியர் எலாங்கேட்டட் ஹோல். இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எலாங்கேட்டட் ஹோல் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் லைக் திஸ். ஸோ both are same. I just remove this one and the diameter. So diameter is 76. So pitch length. So this is called the pitch length. The length on the 100 mm. Just give 100, enter, and you can see it's moving. So we need to fix it. How to fix? We want to symmetric. This profile வந்து இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா just select these two point and this axis. Go to constraint define dialog box. So make it into symmetry. So now you can see our sketch is fully completed. Once complete பண்ணோம்னா exit பண்ணிக்கங்க. I am going to use pad command here. Just select that pad command, select the sketch and upward direction. I just give the 10 mm. Okay, you can give reverse direction also, but I just go with upward direction. 10 mm of upward direction. Just click OK. So once இந்த பேஸ் பிளேட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபிளாஞ்ச் நம்ம வரைய போறோம். இந்த வெர்டிகல் ஃபிளாஞ்ச். இந்த வெர்டிகல் ஃபிளாஞ்சோட டைமென்ஷன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் சி த டைமென்ஷன் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபிளாஞ்ச் 155 mm diameter and height is 95. இந்த இடத்துல ரெண்டு போல்ட் மவுண்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஹோல்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ 90 mm லென்த்தில் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 55 mm diameter. ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் செலக்ட் த ஸ்கெச் ஆன் டாப் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ். ஓகே, அண்ட் கிளிக் ஓகே. First create one circle here with 55 mm diameter. Go to constraint, diameter of 55. So next I create one circle here and same circle I just select mirror in the bottom side. So once mirror பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த dimension from the center to this one it's 90 mm. Okay, you can see it's 90 mm. So in the circle oda diameter I just check the drawing. So it is 10 mm radius. Here you can see 10 mm radius. I just apply the radius value of 10 mm here. So diameter கொடுத்தோம் அப்படின்னா 20. Once கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா bitangent line select பண்ணுங்க. Go to line option, just bitangent line, select these two circle. So directவே tangent line create ஆகும். No need to constraint. That's all. So once create பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ unwanted profile remove பண்ணுங்க. Quick trim போயிட்டு I don't want this profile. Okay, just remove this profile. இப்போ நம்மளோட sketch is fully constraint. Once exit the workbench. Now I am using pad command. So pad thickness பார்த்தீங்கன்னா from bottom. இந்த பாட்டம்ல இருந்து இந்த ஃபிளாஞ்சோட திக்னஸ் வரைக்கும் 25. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இதோட திக்னஸ் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பேட் திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ரீசெக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பேட் திக்னஸ் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் நாட் 10 mm. யூ கேன் see in this it is 15 mm. It's not 10 mm. So I change that pad thickness into 15 mm. Okay. Now total length is 25. ஆல்ரெடி இந்த 15 mm நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அப்போ இந்த ஃபிளாஞ்சோட திக்னஸ் வந்து only 10 mm. You can see here one flange profile is created. But if check this profile, it's only going upward direction. So upward direction மட்டும் தான் நமக்கு கிரியேட் ஆயிருக்குது. But in our drawing the flange is attached to the bottom side also. But நமக்கு இந்த bottom side நமக்கு கிரியேட் ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பேடை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். So upward directionல we are entering the value of 10 mm. So reverse direction, second directionல இந்த thicknessக்கு நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். So I just click the more option here. As the second direction I enter the plate thickness. So plate thickness வந்து 15 mm. Just enter 15 mm, check the preview and you can see the result. Now you got the result like this. Next இந்த horizontal flange drop பண்ணலாம். Horizontal flange drop பண்றதுக்கு இதோட radius பார்த்தீங்கன்னா radius 12 mm radius here and pitch length is 100 and it is attached tangential to this 55 mm diameter. Okay, just again I go to sketch command here and you can select that top surface or this top surface. Now I choose the top plane here. You can see the top plane is in the bottom. If you select the top plane, the thickness வந்து இங்க இருந்தே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம ஒரே டைரக்ஷன்ல பேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் வந்து டாப் பிளேன் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, யூ கேன் யூஸ் தி சர்ஃபேஸ் திஸ் டாப் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஆல்சோ. ஓகே, பட் நான் இந்த கேஸ்ல வந்து டாப் பிளேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சேம் ஃபர்ஸ்ட் draw one circle of 55 mm diameter and give the diameter value of 55.
Next, round circle here. The radius value of 12 mm. So diameter on the 24. Give the dimension from center to one end. It's 50 mm. And bitangent line, select this circle, select this circle, this circle. So now I'm going to mirror this complete profile in the other side. The மூணையும் select பண்ணிட்டு go to mirror command, select that mirror axis here. So it's getting mirror. Next in the unwanted portion, I just use quick trim. இதை நான் remove பண்ணிக்கிறேன். Now you can see our sketch is fully constrained. Once வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா exit பண்ணிக்கலாம். So இதோட total இப்போ நம்ம sketch வந்து bottomல வரைஞ்சிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So it's in the top plane. So in the bottom of this modelல தான் அந்த sketch இருக்குது. So இங்க இருந்து நம்ம pad பண்ண போறோம். I just use pad command, select the sketch and the pad thickness. You can check the drawing, the pad thickness from here to here. So it is 40 plus 15. It's 55 mm. So 55 mm only one direction. Check the preview, click OK. Now you can see the result. The vertical flange is created. Now நமக்கு இந்த flange profile இந்த plate எல்லாம் create பண்ணிட்டோம். Next இந்த sideல attach ஆகிருக்கூடிய இந்த rib profile draw பண்ண போறோம். So இந்த rib வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த plateக்கும் இந்த flangeக்கும் connect ஆகுது. இதோட thickness பாத்தீங்கன்னா in this view you can see so 10 mm thickness. Okay. Sorry, it's not 10 mm, it's 8 mm. Okay. ஸோ எப்பவுமே நம்ம ரிப் வரையும் போது இந்த ப்ரொஃபைல நம்ம வரையக்கூடாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது இதோட சர்ஃபேஸ் நமக்கு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தெரியும், அதனால கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரிப்போட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ப்ரொஃபைல். ஸோ வி நீட் டு கிரியேட் திஸ் ட்ரையாங்கிள். ஸோ தட் ஐ ஜஸ்ட் டேக் த ஃப்ரண்ட் பிளேன். I just take the front plane here and click OK and draw one line here. Just இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் டிரா பண்ணிக்கலாம். இந்த லைன் வந்து ரெண்டு எண்ட்லயும் கனெக்ட் ஆகணும் இந்த எண்ட்ல. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு இல்லை, ஏன்னா இது வந்து கர்வ் ப்ரொஃபைல். இன்கேஸ் இந்த மாதிரி லைன் இருந்ததுன்னா அந்த லைனோட பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கலாம். பட் இது வந்து கர்வ் ப்ரொஃபைல்ங்கிறனால இந்த பாயிண்ட் வராது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு நம்ம வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கோ டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் செலக்ட் தீஸ் 2 பாயிண்ட் அண்ட் அப்ளை கோஇன்சிடென்ட். சேம் இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான், இது கர்வ் ப்ரொஃபைல், அதனால இதை பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் செலக்ட் த எட்ஜ் அண்ட் ப்ரொஜெக்ட் 3D எலமெண்ட். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் செலக்ட் திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் ரைட் கிளிக் கோஇன்சிடென்ட். இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ அன்வான்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஃபைலை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ரிமூவ் திஸ் ப்ரொஃபைல். சாரி, டோன்ட் ரிமூவ் திஸ் ப்ரொஃபைல். நீங்கள் டெலிட் பண்ணீங்கன்னா கன்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் ஆயிரும். ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ் லைன், மேக் இட் இன்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் லைனாக மாற்றிங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் லைனாக இருக்குது. இதுவுமே செலக்ட் பண்ணி ரெஃபரன்ஸாக மாற்றிங்க. மாற்றிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு நார்மல் லைன் வரைஞ்சி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் அன்செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு draw நார்மல் லைன் அண்ட் நவ் இட்ஸ் க்ளோஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன். இது வந்து நம்ம ஸ்கெட்சாக 3D கன்வெர்ட் ஆகாது. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் பேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேட் திக்னஸ் 8 mm ஆன் போத் சைடு. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் யூசிங் மிரர் எக்ஸ்டென்ட் ஹியர். ஸோ 4 mm வச்சுக்கிறேன். அப்போ தான் ரெண்டு பக்கமாக 4 டோட்டலாக 8 வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஜூம் ஹியர் யூ கேன் சி இட்ஸ் நாட் மெர்ஜ் ஹியர். ஸோ இங்கே வந்து இது மெர்ஜ் ஆயிருக்காது. இந்த சாலிட் கூட மெர்ஜ் ஆகாமல் சம் கேப் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இதோட டைரக்ஷன் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நமக்கு பேட் ஆகும். பட் இது வந்து இந்த மாதிரி கர்வ் ஷேப்பில் வருது. ஸோ இந்த சாலிட் கூட இது அட்டாச் ஆகாது. அப்போ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கெட்சை வந்து கொஞ்சம் இன்சைடில் வர மாதிரி வச்சு வரையணும். ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் த ஸ்கெட்ச் அண்ட் ஐ ரிமூவ் திஸ் லைன். ஜஸ்ட் கிரியேட் ஒன் லைன் ஹியர். இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் இன்சைடில் வரைஞ்சோன்னா இது கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரிம் கமாண்ட் போயிட்டு இதை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ட்ரிம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஜாயின் திஸ் ப்ரொஃபைல். ஓகே, இட்ஸ் லைக் எக்ஸ்டெண்ட் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த லென்த் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த லென்த் வந்து நமக்கு இந்த சாலிட்ல மெர்ஜ் ஆகிற அளவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், யூ கேன் சி இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்டாச் ஹியர். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும். ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோமா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதோட ஆப்போசிட் சைடு மிரர் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மிரர் பிளேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது சைட் வியூவை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இந்த சைட் பிளேனை நம்ம மிரராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளேனே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு மிடில் தான் இருக்குது, நோ இஷ்யூ. ஸோ ஐ கோ டு மிரர் கமாண்ட். இன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபீச்சர் கோ டு மிரர் கமாண்ட், செலக்ட் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் டு மிரர். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் எஸ். ஸோ மிரர் பிளேன் கேட்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட மிரர் பிளேன். ஜஸ்ட் மிரர் பிளேனை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஆப்போசிட் சைடு இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் நமக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் கிரியேட் ஆயிருக்குது ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அந்த சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு கட் அவுட் கிரியேட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிலிண்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிலிண்டரோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 55 mm அண்ட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ ஹைட். ஸோ டோட்டலாக 65. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 55 போயிடுச்சுன்னா இது 10 mm ஹைட். ஜஸ்ட் கிரியேட் ஒன் சர்க்கிள் ஹியர் வித் த வேல்யூ ஆஃப் டயாமீட்டர் 55 mm. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே அண்ட் எக்ஸிட் த ஒர்க் பெஞ்ச். நான் இந்த ஹவுசிங் சிலிண்டரோட இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய கட் அவுட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த கட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் வியூவில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதை நம்ம ஒரே ஸ்கெட்சாக ட்ராப் பண்ணி குரூப் கமாண்டில் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா
இந்த பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 110 mm இது வந்து லென்த், இட்ஸ் நாட் அ டயாமீட்டர். இட் இஸ் 110 mm லென்த் அண்ட் 55 mm விட்ல வரக்கூடிய ஒரு கட் அவுட். இதை நம்ம குரூவ்ல பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப் அட்டாச்மெண்ட், இந்த ரிப் அட்டாச்மெண்டோட ப்ரொஜெக்ஷன் தான். ஸோ இதே நம்ம குரூவ்ல பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு 40 mm இதுதான் இதோட டயாமீட்டர். த்ரூவா வந்து ஒரு 40 mm ஹோல், அதுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட் அவுட், ஒரு ரெக்டாங்கிள் கட் அவுட். இதை மட்டும் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இந்த ரிப் அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த பாட்டம்ல கூட கட் அவுட் கிரியேட் பண்ண போறேன். 110 mm லென்த் அண்ட் 55 mm டெப்த், சாரி 55 mm வித், இதோட டெப்த் வந்து 3 mm. ஸோ ஐம் கோயிங் டு யூஸ் ஹியர் த பாட்டம் சர்ஃபேஸ். Just go to sketch option here, just select this bottom and you can see I just flip this one, okay. So இப்போ இந்த கட் அவுட் பாத்தீங்க அப்படின்னா just I go with the rectangle, center rectangle, just create one rectangle like this. So length of this rectangle is 110. So width வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is 55 mm. fillets ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். You can see the fillet value of 2 mm. So each corner 2 mm. Go to corner and drag like this, enter 2 mm. Once complete, exit பண்ணிட்டு இப்போ இதோட கட் அவுட் பாத்தீங்கன்னா packet command போயிட்டு just give 3 mm cut out. Now you can see if I cut this profile, you can check. So this is the preview. So it is removed 3 mm from the bottom. So இதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா டாப்ல இருந்து ஒரு 40 mm ஒரு through hole create பண்ண போறேன். I just go to here sketch option and draw one circle of 40 mm diameter. Just enter the value of 40 mm diameter, exit the workbench. Go to packet command and up to last, check the preview. Now you can see. Now I check the preview, you get the result like this. So நமக்கு இந்த ப்ரொஃபைலோட பாட்டம் டெப்த் கிடைச்சிருச்சு, த்ரூவா ஒரு கட் வந்திருக்குது. இப்போ இந்த த்ரூ கட்ல தான் இன்சைட்ல இந்த ப்ரொஃபைலை நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் we are going to add. ஸோ இதோட டயாமீட்டர் 20 mm ஒரு பாஸ், அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா 10 mm ஒரு ஹோல் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ சைட்ல வந்து ரிப் அட்டாச் ஆகுது. ஓகேங்களா? இந்த 20 mm பாஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நமக்கு ஆட் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரம் டாப் இங்க இருந்து நமக்கு 15 mm அங்க இருந்து ஆட் ஆகி இந்த பாட்டம்ல இருந்து ஒரு 33 mm வரைக்கும் வரணும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி தான் நம்ம இதை கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ வி ஹவ் டோட்டல் ஆஃப் 65. ஸோ 65ல வந்து இங்க இருந்து ஆல்ரெடி ஒரு 30 போயிடுச்சு அப்படின்னா 35. அப்போ இங்க இருந்து இது 35, இதுல ஒரு 15 மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதோட லென்த் வந்து 20 mm. ஓகேங்களா? ஒன்லி 20 mm வித் டயாமீட்டர் ஆஃப் 20. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த டாப் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ்லயே நான் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் டிரா பண்ண போறேன். I just draw one sketch here, the 20 mm diameter. So நான் வந்து 20 mm diameter. ஓகேங்களா? and ID also you can draw 10 mm diameter, no issue. This circle ID diameter is 10 mm. So once drop பண்ண அப்புறமா exit the workbench. Now you can see I just want இங்க இருந்து ஒரு 15 mm கீழ இருந்து தான் இது ஸ்டார்ட்டே ஆகணும். ஸோ நம்ம ஹைட் வந்து 20 mm கொடுத்துருக்கிறது இந்த பேடோட டோட்டல் ஹைட். பட் நமக்கு இங்க இருந்து ஒரு -15 வேணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to use first limit and second limit option. The first limit second limit optionல போய் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா just go to pad command and select here reverse direction, டோட்டலா நமக்கு 35. ஓகேங்களா? and more optionல போயிட்டு reverse இந்த செகண்ட் லிமிட்ல போயிட்டு -15. if you enter like this you can see here. so -15 mm கீழ போய் அதுக்கப்புறமா 20 mm வரும். டோட்டலா சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலி இட்ஸ் 35 mm. ஸோ டோட்டலா நமக்கு எவ்வளவு போகணுமோ அதை இங்க கொடுக்கணும். தென் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் கீழே மைனஸ்ல போய் அது கிரியேட் ஆகணுமோ அந்த வேல்யூ இங்க கொடுக்கும்போது so we get the result like this. இப்போ you can check the preview here. I just make it into section view and make it into front view. Now you can see இந்த ப்ரொஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுல வரக்கூடிய இந்த அட்டாச்மெண்ட் இந்த சைடுல வந்து ரிப் அட்டாச் ஆயிருக்குது. ஸோ ரிப் பாத்தீங்க அப்படின்னா சம் டிஸ்டன்ஸ் கீழே தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் 5 mm. இந்த 5 mm கீழே இருந்து இங்க வரைக்கும் நமக்கு அட்டாச் ஆகுது. இட்ஸ் கோயிங் த பாட்டம். ஸோ இதை நம்ம ட்ராப் பண்ண போறோம். இந்த ரிப்போட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் ஆஃப் 5 mm. ஓகேங்களா? ஸோ சேம் இந்த ரிப்பை நம்ம எப்படி ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படின்னா டாப் சர்ஃபேஸ்லேயே நீங்க ட்ராப் பண்ணிக்கலாம், நோ இஷ்யூ. இந்த டாப் சர்ஃபேஸ்லேயே ட்ராப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இதோட டாப் சர்ஃபேஸ்ல ட்ராப் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ நான் போயிட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டரோட டாப் சர்ஃபேஸ்ல ஜஸ்ட் ஐ மேக். ஸோ ரிப் ப்ரொஃபைல் ஒரு பக்கம் வரைஞ்சிட்டு எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து பேட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், ப்ரொஜெக்ட் 3D எலமெண்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட் திஸ் அவுட்டர் அண்ட் திஸ் இன்னர். ஓகேங்களா, அது ரெண்டையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கிரியேட் 2 லைன்ஸ். ஸோ திஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் லைன் and I just select this line. So mirror command, mirror the opposite side. Thickness of this profile is 5 mm only. So sketch constraint ஆயிடுச்சு. இப்போ unwanted profile remove பண்ணிக்கலாம். Just go to trim command, select this unwanted profile. So இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. Just remove this, remove. So இந்த arc profile நமக்கு இந்த மாதிரி வேணும். இதுல லைன் போட்டு கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த சர்க்கிளோட ஆர்க்லயே இது கனெக்ட் ஆகணும். அப்பதான் இதுல அட்டாச் ஆகும், இல்லைன்னா உள்ள கேப் வரும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் எக்ஸிட். ஒன்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ யூ கேன் சி இது வந்து டாப்லயே கிரியேட் ஆயிருக்குது. பட் நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு 5 mm கீழே தான் நமக்கு பேட் ஆகணும். ஸோ டாப்ல இருந்தே பேட் ஆகாம இந்த சிலிண்டர்ல இருந்து ஒரு 5 mm கீழே தான் நமக்கு வந்து பேட் ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஸோ டோட்டலா வந்து இந்த சிலிண்டரோட உள்ள ஒரு சிலிண்டர் ஆட் பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த சிலிண்டரோட வேல்யூ வந்து டோட்டலா 20. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் அதுல இருந்து -5. ஸோ -5 கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து -5 mm கீழே தள்ளி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். யூ கேன் சி ஹியர். ஸோ மேல இருந்து ஒரு 5 mm தள்ளி தான் கீழே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒன்ஸ் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் யூஸ் பேட்டர்ன் கமாண்ட். ஐ ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ் ப்ரொஃபைல். இந்த ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டு கோ டு சர்க்குலர் பேட்டர்ன் ஹியர். சர்க்குலர் பேட்டர்ன், கோ டு கம்ப்ளீட் கிராம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் 4. ரெஃபரன்ஸ் எலமெண்ட் வந்து இந்த சிலிண்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிலிண்டர் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இட் கிரியேட்டட் லைக் திஸ். நவ் யூ கேன் சி ஐ ஜஸ்ட் செக்ஷன் திஸ் வியூ, get the result. See, now you can see the result we got. இங்க நமக்கு என்ன ரிசல்ட் இருக்குதோ சேம் ரிசல்ட் we got. இந்த எண்ட்ல மட்டும் நம்ம ஃபில்லட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். so we need to add 2 mm fillet on everywhere. ஓகேங்களா, so fillet ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா it will complete. so இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரொஃபைல்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. I just make it into isometric view and apply corner of each corner. ஓகேங்களா, apply fillet of each corner. Go to fillet command and apply the fillet value of 2 mm. Select all the edges one by one. Just select all the edges. I just click first one, second one, third one, fourth one. You can see the fillet is created for all the edges. Now set the section view and I make that into front view. You can get the exact projection. See, so we got the exact projection. So bottom also we get the projection. Okay, wow. So next வந்து இந்த ஹோல்ஸ்லாம் நம்ம ட்ரா பண்ண போறோம். இதுல ஒரு chamfer அப்ளை பண்ணணும். So chamfer அப்ளை பண்ணிட்டு we need to create holes here. So இந்த flangeல பாத்தீங்கன்னா ஒரு diameter 12, depth of 30. ஓகேங்களா, go to hole feature, select this face and diameter வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 12 mm, depth வந்து 30. So 30 mm depth. So you can see here இது வந்து flat hole இருக்கு. இந்த இடத்துல V shape இல்ல, drill bit ஓட shape இல்ல. You need to change into V bottom. Now you can see it's coming with the drill bit. So once hole create பண்ண அப்புறமா position பண்ணனும். position sketch போயிட்டு just select this point and this arc. இந்த ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு concentricity பண்ணுங்க, சென்டர்ல லாக் ஆயிரும். just click OK. Now one hole is created. இப்போ இந்த ஹோல் வந்து ஆப்போசிட் சைடுல மிரர் பண்ணனும். just select the hole and go to mirror command. just select this plane, it mirror into the opposite side. So same இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் கிரியேட் பண்ணனும். So இதோட ஹோல் நம்ம பார்க்கலாம். You can see the hole here. You can, yes, you can here see 10 mm through hole. Okay, go to same hole command and select here 10 mm. Now it's 10 mm. Position sketch, same, just select the point and this arc, make it into concentricity and click OK. Just exit the workbench.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அப் டு லாஸ்ட் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப் டு நெக்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. நவ் யூ கேன் மிரர் திஸ் ஹோல் செலக்ட் பண்ணிட்டு மிரர் கமாண்ட். ஸோ திஸ் டைம் திஸ் இஸ் மை மிரர் பிளேன். கிளிக் ஓகே. ஸோ ஒன் பிளேட்ல 4 மிஷின் மவுண்ட் ஆகிறதுக்காக 4 கவுண்டர் போர் ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த கவுண்டர் போர் ஹோலோட டயாமீட்டர் இங்கே இருக்குது 20 mm ஹெட், அதோட டெப்த் 2 mm, திரும்ப 10 mm த்ரூ ஹோல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இதே நம்ம ஹோல் கமாண்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஹோல் கமாண்ட் போயிட்டு ஜஸ்ட் செலக்ட் தி சர்ஃபேஸ் அண்ட் நவ் இட் சேஞ்ச் த ஆப்ஷன். ஹோல் கமாண்ட்ல போயிட்டு கவுண்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும். கவுண்டர் போர்டோட டெப்த் இந்த ஹெட் ஓகேங்களா, இந்த ஹெட்டோட டயாமீட்டர் 20, இதோட டெப்த் வந்து 2 அண்ட் ஹோலோட டெப்த் வந்து 10 mm. ஓகே, அப் டு லாஸ்ட். ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ண அப்புறமா பொசிஷன் ஸ்கெட்ச். இந்த பொசிஷன் ஸ்கெட்ச் போயிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஹோலோட டைமென்ஷன் எப்படி மார்க் ஆகும் அப்படின்னா, so we need to check whether the dimension is given. Yes, you can see one 25 mm radius is given here. So இந்த 25 mm radius தான் இது வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகுது with angle of 55 degree. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் we need to create one pitch circle from this circle. ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ராப் பண்ணுறேன். இந்த சர்க்கிளும் இந்த ஆர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கும். ஓகே, தென் இதோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் 50 mm டயாமீட்டர். ஸோ இப்போ இந்த 50 mm டயாமீட்டரில் இந்த பாயிண்ட் வந்து அசம்பிள் ஆகுது, கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் we need to give an angle from this center point to this point. ஓகேவா, I create one axis line. So normal line draw பண்ணாதுங்க, just create the axis line like this for angle purpose. So இந்த angle பார்த்தீங்கன்னா, so it is 55 degree. Now you can see this is the exact hole position. Just இந்த பொசிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா click OK. You get that hole. It is not 55 degree. Actually நம்ம இந்த பக்கம் நம்ம டிரா பண்ணியிருந்தோம்னா இது 55 டிகிரி வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம ஆப்போசிட்ல டிரா பண்றதுனால it is comes like 45 degree. Just click OK. Now you can see it is complete. So it is perfect. So once complete பண்ண வருமா இந்த ஹோலை வந்து we need to mirror the opposite side. Just select, go to mirror command, select the mirror plane. So it will mirror the opposite side. இப்போ இந்த மிரரை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த மிரரை மறுபடியும் இந்த பக்கம் நீங்க மிரர் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா இது ஹோல் ஆப்ஷனா கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ நீங்க மிரர்ங்கிற ஆப்ஷனை வச்சு மிரர் பண்ண முடியாது, அதனால ஹோலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு now select this two hole, go to mirror command. Now this is my mirror plane, so it's going to opposite side mirror. இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லா. ஸோ ஃபைனலா இதுல எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ரேடியஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்களோ we need to apply the radius. So 12 mm radius apply here. I just go to edge blend and apply value of 12 mm here and this side. So it is the value of 12 mm. So next, so in the top of the profiles, so இதெல்லாம் நமக்கு 2 mm fillet தான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. So it's all having 2 mm fillet. You can apply the fillet of 2 mm. Now you can see the fillet is applied everywhere. The profile is also completed. Then if you want to apply any color, you can select body and go to property. Go to click OK. Now you can see your profile is completed. You can check the section view here. You get the result exactly same on the sketch. You can see so your front view. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் வீடியோஸ் நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்ண போறோம். Until then, bye. Thank you for listening.